173 north toward Autoroute 40 Est. Give left to? Ano na? Ganda guys! Sa todo yan, no boy. In 2 kilometers, take exit 139E to merge onto Autoroute 440 Est toward Quebec Centreville. 90 lang dito. 139 138 Stay in the second lane from right. Di ka bangin. Use the right lane to take exit 139E to merge onto Autoroute 440 Est toward Quebec Centreville. Ito na siguro. Iwan. 139 lang ato. Ay, tama. Take the exit, then keep right to merge onto Autoroute 440 East. Oo, 39. 39. Ika nga imo na may tanga umot na eh. Keep right to merge onto Autoroute 440 What East. the fuck? Iwan lang eh. Sikat eh. Kunana tani. Sikat eh ingot. Diba? Sikat talaga. Hindi mga taon. In 6.3 kilometers, keep left onto Boulevard Charest Est. Ay nako. 19 minutes. Yan na tayo. Ang hirap din mag-travel ng malayo pa. Tapos sa sanga-sanga pa ang ano. Hidden